Hello students, myself SONALI HIVARALE and I welcome you all to our video lecture series which is based on the difference equation part 2. Previously we have completed the 3 units and in the last video we have started the 4th unit of this series and we will now today start with the lecture number 13. And today we will see the Lipschitz case and the theorems and examples based on that. So let's continue with the lecture number 19 and start with the Lipschitz case. So the Lipschitz case is, and before that we will study the equation of the non-linear types. In the previous video we have seen the boundary value problem for the non-linear equations and we will continue with this. So we begin our study of the equation delta square y of t minus 1 equals to f of ty of t, and these are the boundary conditions. So y of a equals to a and y of b plus 2 equals to capital B, by showing that there is a unique solution in f of ty which satisfies a growth condition with respect to y. So if we show that there is a unique solution in f of ty which will satisfy the growth condition with respect to y, so that condition is known as the Lipschitz condition. What is? If this equation is given, these are the boundary conditions, and if we show that there is a unique solution for this f of ty, then this condition will be known as the Lipschitz condition. So the definition is, suppose that there is a constant which is k. So we have supposed that there is a constant k which is greater than or equal to 0, so that f of ty minus f of tx, mod of f of ty minus f of tx is less than or equal to, this mod will be less than or equal to kyx for all the integers t which belongs to closed interval ab plus 2 and the y belongs to real number. Then we say that the f satisfies the Lipschitz condition with respect to y. with respect to y, इथे पण आपण with respect to y consider केलं होतं. So this will be on the closed interval a and b plus 2 cross the real number set. Then the constant k is called the Lipschitz constant for the f. So this is the definition of the Lipschitz condition, and k will called as the Lipschitz constant. So next we will start with the theorem. So the theorem statement is, assume that f of ty, this f of ty will satisfy the Lipschitz condition. This f of ty will satisfy the Lipschitz condition with respect to y. आताच आपण पाहिलं with respect to y हे सर्व म्हणून. सो आपण अज्युम केलं की f of ty हा सॅटिस्फाय करतोय ती कंडिशन with respect to y on this closed interval cross R with the Lipschitz constant k. Now if b plus 2 minus a is less than this under root 8 by k, then the BVP delta square y of t minus 1 equals to f of ty t, which belongs to closed interval a and b plus 2 with this boundary condition has a unique solution. So या BVP ला युनिक सोल्युशन असेल कधी, जर b plus 2 minus a लेस दॅन दिस अंडर रूट ही व्हॅल्यू जर आपल्याला मिळाली तर आपण म्हणू की डेल्टा स्क्वेअर y of t minus 1 which is equals to f of ty t has a unique solution. So now we will start with the proof, and we'll consider that this script b is equal to the set of real valued functions on the closed interval ab plus 2. So this set will be the real valued functions set.
and we define T operates on the script B to script D. So T is a mapping from B to B by Ty of T equals to, so Ty of T equals to summation from S equals to A plus 1 to B plus 1 G of Ts f of S y of S plus omega of T, where this G of Ts is a Green's function for BVP and delta square y of T minus equals to 0 with this two boundary conditions, and omega of T is a solution of delta square omega of T minus 1 equals to 0 and omega of equals to A and omega of B plus 2 equals to capital B. So now we will define a norm on script B. B to B आपल्याला मॅपिंग घेतलेली होती आपण. आता आपण डिफाइन करू एक नॉर्म जो की राहील स्क्रिप्ट B वर बाय norm of y equals to max of mod of y of t, where this t belongs to closed interval a b plus 2. Now we show that t is a contraction mapping on script B. ही जी b हा सेट घेतला होता आणि ही जी आपण नॉर्म डिफाइन केली आहे ती कशावर केली आहे, स्क्रिप्ट बी वरती. ओके, आणि या स्क्रिप्ट बी वरती आपण टी ही मॅपिंग डिफाइन केली. सो आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की आपल्याला शो करायचं आहे की टी इज अ कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंग ऑन दिस स्क्रिप्ट बी. त्यासाठी आपण कन्सिडर करू मॉड ऑफ टी वाय टी मायनस टी झेड टी, that is equals to summation from s equals to a plus 1 to b plus 1 g of ts f of s y s minus summation from s equals to a plus 1 to b plus 1 g of ts f s and zs. y of t साठी s ys and z of t साठी s zs. Now that is less than or equal to summation g of ts एका मॉडमध्ये f of s ys and f of s zs या दोन व्हॅल्यूज एका मॉडमध्ये, दॅट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू के समेशन जी ऑफ टी एस आणि वाय ऑफ एस मायनस झेड ऑफ एस. दिस वाय ऑफ एस अँड झेड ऑफ एस आणि के बाहेर, दॅट इज इक्वल्स टू के नॉर्म ऑफ वाय मायनस झेड इंटू दिस ग्रीन्स फंक्शन, दॅट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू के. हे कसं आलं तुम्हाला कळलं असेल ना, वाय ऑफ एस मायनस झेड ऑफ एस याला आपण नॉर्ममध्ये लिहिलं. देन लेस दॅन ऑर इक्वल टू के बी प्लस 2 मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 8. या नॉर्मची व्हॅल्यू या ग्रीन्स फंक्शनची व्हॅल्यू आपल्याला ही लिहिली आपण. हे तुम्हाला कुठे मिळेल, आपल्या फर्स्ट युनिटमध्ये तुम्ही जर सर्च केलं तर आपला जो बी व्ही पी आपण इथे कन्सिडर केला आहे डेल्टा स्क्वेअर ऑफ वाय ऑफ टी मायनस 1, या बी व्ही पीसाठी आपण फर्स्ट युनिटमध्ये जे ग्रीन्स फंक्शनवरती आपण एक्झाम्पल्स थेरम पाहिले त्यात तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळून जाईल. आता हे तुमचं काम, तुम्ही ही व्हॅल्यू कुठे मिळते ते सर्च करून पाहून घ्या. So we get norm of ty minus tz is less than or equal to k into b plus 2 minus a square upon 8 into norm of y minus z. So we get ty minus tz less than or equal to alpha y minus z, where alpha ची व्हॅल्यू काय आहे इथे मग ही. सो y minus z आपण जसा तसा घेतला आणि अल्फाला आपण असं रिप्लेस केलं. So where alpha equals to k into b plus 2 minus a square upon 8. Now since b plus 2 minus a is less than under root 8 by k, so that implies b plus 2 minus a square. या दोन्ही साईडला स्क्वेअर करायचा, b plus 2 minus a square लेस दॅन इथला अंडर रूट निघून गेला, सो 8 by k. Then that implies b plus 2 minus a square upon 8. This 8 is shifted to here. Then minus 1 by k, and that is equals to k b plus 2 minus a square upon 8, that is less than 1. Therefore implies alpha is less than 1 because this was the value of alpha. So alpha we have less than 1, that is 0
आणि 1च्या मध्ये अल्फा बिलॉंग करेल. दस टी हॅज अ कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंग ऑन स्क्रिप्ट बी. ही कंडिशन कुठे पाहिली आपण? लास्ट व्हिडिओत जो थेरम होता कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंगवरती, त्यात आपल्याला ही कंडिशन पाहायला मिळते. सो ही कंडिशन आहे कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंगची. देअरफॉर आपण म्हणू की टी हॅज अ कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंग ऑन द स्क्रिप्ट बी. दस टी हॅज अ युनिक फिक्स्ड पॉईंट. कॉन्ट्रॅक्शन मॅपिंग आहे म्हणून युनिक फिक्स्ड पॉईंट राहील वाय ऑफ टी, दॅट इज इन द स्क्रिप्ट बी, विच इज अन युनिक सोल्युशन ऑफ गिवन बी व्ही पी. युनिक फिक्स्ड पॉईंट आहे वाय ऑफ टी, त्यामुळे वाय ऑफ टी हे काय राहील? युनिक सोल्युशन ऑफ गिवन बी व्ही पी, अँड हेन्स इट हॅज द युनिक सोल्युशन. सो आपल्याला तेच प्रूफ करायचं होतं आणि ते आपण केलेलं आहे. सो हेन्स प्रूव्ड, अँड वी विल go further for the example. So the question is, show that the problem delta square y of t minus 1 is equals to minus of 0.1 cos y of t, आणि या कंडिशन दिलेला आहे y of 0 and y of 8 equals to 0, and it has a unique solution, and find अँड अप्रॉक्सिमेशन टू द सोल्युशन. अप्रॉक्सिमेशन फाइंड करायचं आहे आणि या प्रॉब्लेमला युनिक सोल्युशन आहे हे दाखवायचं आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द सोल्युशन. इथे आपल्याला दिलेलं आहे की एची व्हॅल्यू काय आहे? 0. आपल्याला कंडिशन कशा दिलेल्या असतात? वाय ऑफ ए आणि वाय ऑफ बी प्लस 2. सो या दोन कंडिशनच्या जागी आपल्याला काय दिलेलं? वाय ऑफ 0 आणि वाय ऑफ 8. सो एची व्हॅल्यू 0 आणि 8च्या जागी बी प्लस 2. सो बी प्लस 2ची व्हॅल्यू 8, आणि एफ ऑफ टी वाय टीची व्हॅल्यू काय आहे? मायनस 0.1 कॉस वाय ऑफ टी. याला जर तुम्ही लास्ट थेरममधल्या आपल्या बी व्ही पीशी कन्सिडर करून पाहिलं तर एफ ऑफ टी वाय टीची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला मायनस 0.1 कॉस वाय ऑफ टी. So if we put f of y, then we get minus 0.1 cos y. ह्यातल्या जर आपण फक्त y साठी कन्सिडर केलं तर काय मिळेल? मायनस 0.1 cos y. आणि जर का त्याला आपण डिफरन्शिएट केलं तर मिळेल f dash of y, सो इक्वल्स टू 0.1 sin. सो f dash of y मिळेल 0.1 sin y by differentiating this. सो यूजिंग मीन व्हॅल्यू थेरम वी ऑप्टेन. मीन व्हॅल्यू थेरमचा यूज करून आपल्याला काय मिळेल? एफ ऑफ वाय मायनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डॅश ऑफ झेटा इंटू वाय मायनस एक्स. आता तो झेटा बिलॉंग करेल वाय आणि एक्सच्या इंटरवलमध्ये. नाव इट इम्प्लाइज एफ ऑफ वाय मायनस एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डॅश ऑफ झेटा इंटू मॉड ऑफ वाय मायनस एक्स. देन mod of f of y minus f of x is less than or equal to 0.1 y minus x. mod of f of zeta आपण 0.1 घेतला, yच्या जागी zeta पुट केला. then f satisfy Lipschitz condition with Lipschitz constant k equals to 0.1. ही कंडिशन कशाची आहे? Lipschitz कंडिशन. आणि हा जो 0.1 आहे याच्या जागी काय असतो लिप्सिस कंडिशनमध्ये? के, दॅट इज द लिप्सिस कॉन्स्टंट. सो केची व्हॅल्यू काय मिळाली? 0.1. नाव बी प्लस 2 मायनस ए इक्वल्स टू 8. बी प्लस 2 मायनस ए इक्वल्स टू 8 अँड अंडर रूट 8 बाय के इक्वल्स टू 8 बाय 0.1, कारण केची व्हॅल्यू आहे 0.1 अँड दॅट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 18, and that is approximately 8.9. Thus b plus 2 minus a is less than under root 8 by k. Hence by the previous theorem given BVP has a unique solution. Now we obtain an expression to the solution of the given problem by Picard's iteration method. So yn of t equals to t yn minus 1 of t, where t is given by ty of t equals to summation g of ts f of s and y of s, that is equals to summation from s equals to 1 to 7
g of ts into 0.1 cos I of s, that is equals to minus 0.1 summation from s equals to 1 to 7 g of ts cos into y of s. Now let y0 of t equals to 0 be the initial solution. So y0 of t equals to 0 हे initial condition आपण initial solution आपण consider केलं. Therefore y1 of t equals to t y0 of t, that is equals to minus 0.1 summation from s equals to 1 to 7 g of ts cos y0 of s equals to minus 0.1 summation from s equals to 1 to 7 g of ts, then minus 0.1 s equals to 1 to t minus 1 आणि s equal to t to 7 आपण ही लिमिट 1 to 7 जे आहे त्याला आपण दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलं. एक राहील s equals to 1 to t minus 1, सेकंड राहील s equals to t to 7. So t minus 1 then t and t to 7. So minus 0.1 into summation from s equal to 1 to t minus 1 minus s 8 minus t by 8. आता हे पण व्हॅल्यूज तुम्हाला ग्रीन्स फंक्शन्सच्या थिरम किंवा एक्झाम्पलमध्ये मिळून जाते. तिथनं आपण ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज पुट केल्या. सो इक्वल्स टू 0.1 by 8 इंटू समेशन s minus 8 minus t प्लस summation from s equals to t to 7 t into 8 minus s. Now that is equals to 0.1 to 0.1 by 8 into summation from s equals to 1 to t minus 1 8s minus ts. हे आत मल्टिप्लाय केलं आणि t पण आत मल्टिप्लाय केला. त्यानंतर s आणि t च्या टर्म्स काढला. सो 8s minus ts plus 8t minus ts. Now 0.1 by 8 into 8s to the power factorial 2 by 2 minus t into s to the power factorial 2 by 2 आणि लिमिट पुट केले आपण 1 to t. 1 पासनं t minus 1 होतं आपल्याकडे, पण आपण लास्ट सेकंड युनिटमध्ये शिकलो होतो. तर आपण पुट कसा करू, t minus 1च्या नेक्स्ट अप्पर टर्म. सो 1 to t आणि इथे पण दिस मस्ट बी 7. सो t पासनं 7 पर्यंत लिमिट आहे आपल्याकडे. सो आपण पुट काय करू, t पासनं 8 पर्यंत. सो 8ts minus t s to the power 2 factorial by 2 t to 8. So it will give us y1 of t equals to 0.1 by 8 into 4 t to the power 2 factorial minus t into t to the power 2 factorial by 2 minus 8 into 1 to the power 2 factorial by 2 plus t into 1 to the power 2 factorial by 2. सो ही झाली अप्पर लिमिट आणि ही झाली फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट केली आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये अप्पर लिमिट लोअर लिमिट पुट केली. देन वी गेट 0.1 by 8 इंटू 4t इंटू t minus 1 minus t इंटू t minus 1 by 2 plus 64t minus 28t plus t into t minus 1 by 2. Then next we get 0.1 by 8 4t square minus 4t plus 36t minus 8t square. So after solving this we get this term, then equals to 0.1 by 8 minus of 4t square plus 32t, that is equals to 0.1 by 8 4 minus t square plus 8t. यातनं आपण 4 कॉमन काढला, that is equals to minus 0.1 by 2 into t and t minus 8, that is equals to y1 of t equals to 0.05 plus t 8 minus t, which is the required approximation of solution of given BVP. So hence this is done for this lecture. So next topic will be seeing in the next video. So till then, thank you so much.